Hi, this is Alina and Birmingham English, and today we will discuss the difference between past simple and present perfect. Let's review the verb tenses. Давайте розглянемо часи дієслів. Скільки ми їх тут маємо? Вони можуть бути розташовані у вигляді таблиці. They can be placed in the form of a chart. Simple tenses – прості часи. Progressive tenses. Perfect tenses. І perfect progressive tenses. This is the lines. Це в нас строки таблиці. Стовпчики, the columns are past, present and future. Минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле, теперішнє і майбутні часи. І таким чином ми можемо розташувати всі 12 часів. And this is how we can place all 12 verb tenses. There are more, of course, types of structures in English language. Звичайно, є багато більше структур в англійській мові, але часи, головні часи розташовуються таким чином. І ми будемо розглядати past simple. Here it is. We will discuss past simple. Here it is. And we will discuss present perfect. Where is it? Present and perfect. This is present perfect. Okay? Ми будемо розглядати минулий, past simple, та будемо розглядати present perfect. Let's now see how these tenses are formed. Давайте тепер розглянемо, як ці часи формуються. Past simple is formed by subject. To subject we add the second form of the verb, the past simple form of the verb. Суб'єкт, і до суб'єкта додається дієслово в другій формі. Subject and second form of the verb. Present perfect is formed by subject, the verb auxiliary verb have or has, and the third form of the verb. Present perfect формується суб'єкт, потім have or has, have або has, додаткове дієслово, і потім головне дієслово в третій формі. Third form of the verb. For example, наприклад, we lived in Japan. We – суб'єкт дії. Хто робить дію? Суб'єкт. До кого робиться дія? Називається об'єкт. Так? А суб'єкт – це хто робить дію? Subject and object, we usually have this in English language. In grammar. Суб'єкт і об'єкт дії. Ми дуже часто це зустрічаємо в поясненні правил української мови. Subject we and the verb lived in the second form. And present perfect subject I here we have in this sentence. I have worked as a teacher. I have worked. Have is auxiliary verb. Have додатковий. I subject, суб'єкт. And worked і worked це дієслово. Тут воно в третій формі. Here it's in the third form. The third form of the verb is called past participle. Називається past participle. Звичайно, це ми маємо правильні глаголи, тому вони мають однакову другу і третю форму. Lived, lived,
and worked. Якщо було б дієслово неправильне, наприклад, бачити, see, second form, друга форма була б saw, і третя форма seen. We saw a bird. This would be past simple. Ми бачили птічку. We saw a bird, past simple. And we have seen this bird before. Ми бачили цю птичку раніше. Це було б present perfect. Now, let's see how these forms are used. Before we talk about the usage, перш ніж говорити про використання цих часів, давайте зазначимо, let's note that in English language, if we take verb tense, англійською, якщо ми беремо час дієслова, this verb tense usually have 3 or more usages. Цей час, звичайно, має 3 або більше путів використання, шляхів використання. Тобто, ми не можемо сказати, що past simple означає от щось одне. І present perfect означає щось одне. І коли люди питають, от що це означає, якщо я скажу це в past simple, sometimes people ask, what does it mean if I say this in past simple? What does it mean? Це може означати декілька варіантів. І past simple може використовуватися в декількох варіантів. І present perfect може використовуватися в декількох варіантів. Тому це питання, воно некоректне. That's why you cannot ask, what does it mean if I say this and that in past simple? Or what does it mean if I use present perfect? It can mean first meaning, it can mean second meaning, it can mean the third meaning, and all the details, all the exceptions. So there is not one answer. Нема одної відповіді. But we can discuss and we can consider all the possible meanings, and from the context and from the additional words in the sentence, we understand what meaning and what type of meaning is used. Тому ми повинні розглянути всі використання цього часу і з контексту, і з додаткових слів, які використовуються в реченні. Ми тоді можемо зробити висновок, коли і який варіант використання тут ми читаємо. And now let's go to this variance. І тепер перейдемо до цих варіантів. Це не всі тут варіанти зобрані, але основні. І завжди ми так можемо вчити часи дієслів. Ми вивчаємо декілька варіантів використання, але ми знаємо, що якщо ми дивимося трошки глибше, ми можемо знайти або на більш вищих рівнях навчання, ми можемо знайти ще якісь додаткові, маленькі винятки, використання і таке інше. Тому в літературі ми можемо знайти використання якогось часу, а воно не підходить, не під жоден, який ми вчили. Таке буває, тому що ми вчимо по якимось рівням, і буває таке, що якийсь маленький виняток, якесь ще використання, ідіоматичне використання, ми ще не вчили. All right, let's now, і давайте тепер, let's now go to these usages. So, past simple, let's go through past simple first. Давайте пройдемо спочатку через past simple. Past simple, we see here, first it's used for finished action. Finished action in the past. It can be long action or short. Here is long action.
We lived in Japan from 1995 to 1998. This means that the action is finished. Це означає, що дія завершена. Завершена і дається час, коли вона завершена. The action is finished and there is an exact time when it's finished. In this case, we use past simple. Let's go to the next past simple. Definite time but short action. Коротка дія. Одна точка. Один момент в часі. Але час дається. But the time is stated here. I saw the Eiffel Tower in 2007. So, when in 2007, we see the time. This time is in the past. The action is finished. Past simple. The next. When we tell a story and there is a sequence of actions. Коли ми розказуємо якусь історію, і там існує послідовність подій. Я зробив це, потім я зробив це, потім я зробив щось третє, потім. Якщо це послідовність подій, вони йдуть одна за другою, використовується past simple. If it's the sequence of actions, we use past simple. First, he read the book and then he watched the movie. Спочатку він прочитав книжку і потім подивився фільм. Послідовність. Четверте. The fourth usage is repeated actions in the past. In the past. Дії у прошлому, які повторювалися. Звичайні дії в прошлому. Usual actions in the past. He went to the cinema every weekend last year. So every weekend there is a stated time, but it's like a regular action. We use past simple. Let's go to the present perfect now. And now let's talk about the usage of present perfect. І тепер розглянемо, як використовується present perfect. First, the difference with past simple is that the time when the action happened is unclear. Перша різниця з past simple – це те, що час, коли дія трапилася, невідомий з контексту або з цього речення. The time is unclear. I have worked as a teacher since 2011. No, the time is unclear. Це інший приклад. Ні, час невідомий, це інший буде приклад тут. Here. I have seen the Eiffel Tower. Я бачив Ейфелеву вежу. Коли я її бачив? Невідомо, або я не кажу цього. Я звертаю увагу на те, що я її взагалі бачив колись. I have seen the Eiffel Tower. Ми використовуємо present perfect. In this case, we use present perfect. Sorry, let's now go back. This example. I have worked as a teacher since 2011. Я працюю як вчитель з 2011 року. Ми використовуємо present perfect тут, і це показує нам, що ця людина ще працює, не закінчила працювати вчителем, вона ще працює. I have worked as a teacher since 2011 means she is still working as a teacher. As opposed to past simple, where the action is finished. Це протиставляється past simple, і в ньому, тому що в ньому дія вже завершилася. Present perfect in this case. І present perfect в цьому випадку, ми бачимо, дія не завершена. Якщо не завершена, і вона ще продовжується, ми можемо, це є варіант, коли використовується present perfect.
So, I have worked as a teacher since 2011 means я ще працюю вчителем. Далі, let's go further. This we discussed, unfinished, unstated time. We don't know the time. Це ми розглядали, ми не знаємо час, або не кажемо час, або не звертаємо уваги на час, коли сталася подія. Next usage of present perfect. Далі, коли використовується present perfect, ще один варіант. Опит. Опит у минулому. Have you ever seen this movie? This is question. Це питальне речення. Have you ever seen this movie? In this sentence, we don't ask when. В цьому реченні ми не питаємо коли. Ми звертаємо увагу на саму дію, чи вона сталася взагалі в минулому, чи ні. If it ever happened in the past or not. So, in this case, we use present perfect, and this is the same as the previous variant. І це таке саме, як попереднє, так? Коли ми звертаємо увагу на дію, але не звертаємо увагу коли. Several actions, the last thing. Several actions can happen in the past. Again, we don't say when, but we know that these actions may happen more in the future or now. Тобто, декілька подій сталося в прошлому, в минулому. Ми не звертаємо уваги, коли вони сталися, але ми знаємо, що вони можуть ще статися в майбутньому або зараз. Але ми рахуємо їх, скільки вже виконано. She has already watched this movie 3 times. Вона вже продивилася цей фільм 3 рази. Але вона може ще буде дивитися, бо вона полюбляє цей фільм. She has already watched this movie 3 times, but she may even watch it in the future many more times because she likes this movie very much. In this case, в цьому випадку, коли ми рахуємо скільки разів або просто кажемо, скільки разів ми вже зробили щось, і ми знаємо, що це період, коли ми це робили, він не завершився. Він може ще бути в майбутньому. Ми використовуємо present perfect. In this case, we use present perfect. There also are some time phrases which are usually used with a certain verb tenses or certain types of verb tenses. Існують також фрази або слова, які, звичайно, використовуються з тим чи іншим часом дієслів. Наприклад, якщо ми кажемо вчора, у такому-то році, у такому-то місяці, наприклад, або такого-то дня, то це вказує на те, що ми вказуємо на час події, і це вказує на те, що це може бути простий минулий час, past simple tense. Якщо ми використовуємо такі слова, або бачимо у реченні такі слова, як вже, ще, коли-небудь, ніколи, з такого-то часу по такий-то час, з такого-то часу, або знов з такого-то часу, for і since. For означає на протязі такого-то часу, і since означає з такого-то часу. Ці слова можуть вказувати на те, що це може бути present perfect. If we use the words like yesterday, in some year, in some month, or in some day, on some day, it means that we tell what time the action happened.
And this means that it might be past simple. If we say that has already happened, it hasn't happened yet. Has it happened ever, or it has never happened, or it has happened for some time already, or it has been happening since, or has happened since some time. This may show that this is present perfect. І тепер подивимося на це з графічного боку. Графічно. Тобто ми бачимо past simple, коротка дія у якийсь час, довга дія з такого-то по такий-то час в минулому, або послідовність подій. Так? I finished school in the year 2000. I called you yesterday. Такий-то час, довга подія. I studied math at the university from 2000 to 2005. For 5 years, I studied math. Past simple, закінчена подія у минулому. Послідовність подій. I came to the shop. I saw a great cell phone. And I decided to buy it. Я прийшов до магазину, я побачив телефон, і я вирішив його купити. Звертаємо увагу, що ці події трапляться одна за одній, не одночасно. Не одночасно. Що ще можна сказати? Що ці правила, вони діють і в зворотньому боці. These rules, they also can be applied backwards. What does it mean? Що я маю на увазі? Якщо ми маємо past simple, речення в past simple, наприклад, I studied math at the university for 5 years. I studied math at the university for 5 years. Let's take this part of the sentence. Давайте візьмемо цю часть речення. I studied math at the university for 5 years. Це означає, що ти ще продовжуєш вивчати математику в університеті, або це означає, що ти вже закінчив і вчив колись 5 років математику. I studied math at the university for 5 years. Це означає, що ти вже закінчив. Давайте уявимо, що нема років в цьому реченні, тільки написано на протязі 5 років. Але якщо ми бачимо past simple, значить ми знаємо, що дія вже закінчилася. I studied math at the university for 5 years. Я колись вивчав математику 5 років. Так, і тут, якщо ми бачимо, що дієслова стоять у past simple. I came to the shop, I saw a great cell phone, and I decided to buy it. Я вирішив його купити. Слова стоять в past simple. Що ми вирішимо? Ці всі події одночасно трапляться або одна за одною? Ні, вони трапляться одна за одною. Чому? Тому що ми бачимо їх тут використано past simple. Якщо була б використана інші часи, це теми для інших відео, але якщо були б використані інші, деякі інші дають нам можливість описувати події, які одночасно трапляться. А от тут, якщо ми бачимо, що це past simple, і ми знаємо правила послідовні події, послідовні, sequence of actions, then we know that these actions happen one after the other. It's strictly not in the same time, strictly one after the other. Так, тобто ці правила, вони працюють і для того, як сформувати речення, і для того, як інтерпретувати, як зрозуміти речення, про який час говориться в реченні. Так, тобто, раз. І тепер давайте наглядно побачимо present perfect. Present perfect happens, some actions that happened in the past, but before now. So it's not, we don't know when
all we know about the time of these actions is that they happened before now. Like, I have already been to London, or I have already been to London many times. Have, been, the third form of the main verb, третя форма головного глаголу be, головного дієслова be тут стоїть воно стоїть у третій формі, як і повинно бути в present perfect. Ми тут не кажемо, коли він був в Лондоні. Ми кажемо, що був в Лондоні перед точкою у часі now, зараз. Перед, зараз. Це колись було до моменту зараз. Є виняток один або такий случай у використанні present perfect з використанням слова just, тільки що. Коли використовується слово just, тільки що, це теж означає, що ми не кажемо точний час. Це означає, що тільки що щось трапилося, і це случаї, коли теж використовується present perfect. Один з винятків, один з случаїв. He has just gone out. Він тільки що вийшов. She has just called. Вона тільки що дзвонила. В таких випадках використовується теж не past simple, а present perfect. От таке правило. Чому ми не знаємо? Просто так люди говорять. Так, давайте перейдемо наступне. Використання present perfect. Ми його вже розглядали у цих табличках, так? У цих табличках. Але зараз ми проходимо те ж саме з трошки іншого боку, так, щоб воно закріпилося. We look at the same usages. It's not new, it's the same, but from a little bit different angle from pictures. So now we see on the timeline pictures, N, now, time now, T, some time point in the past. How we use present perfect for that? We can use since. Something has happened since this time. Something has happened for this period of time, from time point in the past till now. And the main point here is that the action is not finished. Let's see. Давайте подивимося. Це використання present perfect. Воно вірно не для всіх дієслів. Не для всіх дієслів. Воно вірно для stative verbs. Це дієслова стану. Це теж можна взяти темою для іншого відео, але дієслова стану – це такі як дієслова наших мисленої діяльності, наших чувств і емоцій. Такі як see – бачити, think – думати, feel – відчувати, smell – відчувати запах, know – знати, want – хотіти, так? І таке інше. І також для слов live and work, для дієслов live and work. Ми зараз не проходимо це дуже подробно, це використання, так? Але такий погляд зверху. We will discuss this usage of present simple briefly. I have known him since school. We see this is present perfect. Have known. Know – знати. Це дієслово стану, state verb, stative verb. І воно може використовуватися у такому вигляді. I have known him since school. This action is not finished. Ця дія не закінчена, я його ще знаю. Але я знав його зі школи. Тобто дія почалася зі школи і продовжується до зараз. Те ж саме для дієслова work. Тож повторюємо. Work, live
і статичні дієслова. Такі, як дієслова мислей, почуттів, чувств, бажань і таке інше, статичні, коли ми нічого не робимо з ними, коли ми просто їх маємо. Я знаю, я хочу, я відчуваю. Це не робимо. Це ми просто в такому стані знаходимося. Це називається дієслова стану. Those are called state verbs when they're not action. They're just our state of mind, state of feeling, state of us. Okay, I have worked, and plus in this usage we use work and live also, plus state verbs. So I have worked here for 2 years. I have worked, present perfect, so the action started in the past and is continuing till now. Ця дія почалася в минулому, і вона продовжується і зараз. I have worked here for 2 years. I'm now working here. And я зараз тут працюю. І так, виходить, що якщо ми скажемо I worked here without have, I worked here for 2 years. This means the action is finished in the past, right? This means past, we use past simple. Let's see here. This diagram may show the sentence I worked here for 2 years. Ця діаграма може означати речення я працював тут 2 роки. І це буде означати, що я вже не працюю там. I worked. Past simple. Так? Past simple вже не працюю. Present perfect. I have worked here for 2 years. Means я ще працюю. Означає я ще тут працюю. Вже 2 роки і ще працюю. Okay. Okay. We discussed all the usages several times, all the main usages of past simple and present perfect. Ми розглянули всі основні використання past simple and present perfect. Briefly, мабуть, коротко, так? And now let's just do a part of a little exercise and explain why we choose this or that here. І зараз давайте зробимо маленьку вправу і пояснимо, чому одне чи друге один чи другий час використовується тут. So I went, this is an example, це приклад, I went to the new gym yesterday. Why we use past simple here? How would be present perfect? Present perfect would be I have gone, right? But we see I went. This is past simple. I went to the new gym yesterday. Why we use past simple? Because yesterday. This is something that happened in the past. Here, this variant, okay? Now, the next one. It's good, isn't it? There a few times. Here we see that when did he go to the gym is not stated. Тут ми бачимо, що не вказан час, коли ця людина B пішла в спортзал. Тому ми повинні, як не вказан час, ми повинні використати present perfect. I have gone. I can even write it here, right? Let's try. I have gone to, I have gone there a few times. I've gone there a few times. Present perfect чому? Тому що не вказано коли. Так? Experience, опит. The next one. Person A. You write to Simon lately. Lately, what is lately? Lately is like recently, sometime before now. So we still
we still don't have the exact time here. So we have to use present perfect. Ми все ж таки не маємо тут чіткого часу, тому ми використовуємо present perfect. Have you written? Have you written to Simon lately? Yes, I him a letter last week. We see that last week is a strict time. Lately is not a strict time. Нещодавно – це не точний час. Так, це такий приближений, і він відноситься до present perfect. Let's see here. Do we already, just, yet, ever, never, for, since? Ні, тут нема такого, як lately, але lately – це не точний час, він відноситься до present perfect. А ось last week, на прошлому тижні, це вказується на час, коли воно сталося. Тому ми використовуємо past simple. I wrote. Так, тепер. How long? Married. Okay, how long? So, this means it started in the past and is continuing in the future. Be is the verb of state. Бути – це дієслово стану. Як ми розглядали тут? Дієслова стану нашого разом з дієсловами live і work можуть використовуватися в present perfect для оцього рожевого використання. Started in the past – почалося в прошлому і продовжується до зараз. Так? Оце використання, про це використання і питає наш герой How long have you been married? So we use present perfect, right? We use present perfect. Ми використовуємо тут present perfect. Have you been? Ну, ми не розглядали тут, як формуються питання в present perfect, так? Як слова ставляться друг за дружкою. Ну, це можна подивитися. Питання робиться так. Це питальне слово, how long, потім have, потім суб'єкт, так, і потім третя форма дієслова, been. Третя форма have, додатковий тут, так, як present perfect. Have been. Герой be робить що? Only for 6 months. He has been married for 6 months. Or she has been married for 6 months. I оженився чи вийшла заміж last December. So, this is the exact time. We use past simple. The exact time of action. Okay? This. So, we use past simple. Okay, let's write here. Got married. Got married. Good. Forgive my capital letters. Вибачте мої тут великі літери. Звичайно, це повинна бути маленька, але вона так автоматично трапиться тут. Оце не має значення, так? Для даного вправи, для даної вправи. Так, і останнє. I not see Sam for a long time. So, this is, which case is it? It's this case. For, till now. Це до цього моменту трапиться. Не бачив до цього моменту. See підходить нам як дієслово стану, тому ми використовуємо тут present perfect. I have not seen Sam for a long time.
Так, have not seen. Really? Him yesterday. І тут ви можете здогадатися, да? Вже yesterday, коли. Це яка ситуація? Отака, yesterday. I saw him yesterday. Окей? Друга форма дієслова в past simple. Saw. Well, it's done. That's it. Of course, we haven't looked at all the peculiarities, at all the little details of past simple and present perfect. It's impossible because it's infinite. You know, it's infinite. All the details discussed on different levels of learning English, and still there is always more. There is always more. But we have to shorten it to a certain discussion, to a certain time, look at certain points, and it will still help you to talk, to do some exercises, and help you learn more and more. Тобто, це, звичайно, не всі нюанси, не всі деталі на цю тему, але ці деталі, вони ніколи не закінчуються. І на різних рівнях вивчання англійської ми вивчаємо більше і більше цих деталей, і самі в розмові з носіями мови ми підхоплюємо ще більше та більше деталей використання різних конструкцій англійської мови. Але ми повинні були коротко розглянути. Ми коротко розглянули, і я думаю, якщо це зрозуміти, оці всі пункти, то вони допоможуть і використовувати present simple в своїй речі, в своїй мові і в своєму житті, і також розуміти англійську. До побачення, до нових відео. Goodbye, and till new videos, this was Alina and Miriam English. Bye.